Hello everyone, today we're diving into the charming German phrase küss mich, which translates to kiss me in English. Let's see how it's used in different contexts. In this scene, watch how küss mich is playfully used during a casual conversation. Küss mich. Morgen. Erzähl mal mein Märchen. Notice the light and humorous tone when asking for a kiss here, showing affection and closeness. Küss mich mal. Here, küss mich is woven into a poetic line, adding a romantic flair. Lösch die Feuer, ach küss mich noch einmal. Zauberland. The phrase adds a magical, almost fairy tale quality to the dialogue, enhancing its romantic appeal. Ach küss mich noch einmal. Next, see how küss mich is used in an anticipatory, excited context. Keine Widerrede. Ich kann's kaum erwarten. Küss mich. The use here shows eagerness and intimate demand in a joyful scenario. Küss mich. This time, küss mich comes with a quirky addition in a humorous setting. Na dann müssen sie ja schmecken. Jetzt küss mich. Mit Fisch. This unique context combines humor with affection, making the scene memorable. Jetzt küss mich. Mit Fisch. Finally, observe a dramatic usage of küss mich in a tense moment. Trüger, ein Schmarotzer und ein Nichtsnuss. Und jetzt küss mich, du Mistkerl. Even in anger, the phrase conveys a strong emotional pull and personal connection. Und jetzt küss mich, du Mistkerl. Did you catch all the different ways küss mich can be used? Which context surprised you the most? Drop your answers in the comments below.